This living water comes already with your prayers. Agree with me that as you minister the living water, Jesus will see you through. Your job there is to say, I agree with the prophet. Amen. I agree with the man of God. After this agreement, sky is the limit. And I told you, the grace here is equivalent to the grace in my life. It's not smaller than me. Living water. When it catch you, anti-marriage is in trouble, I'm telling you. Now you see these people are coming from different countries. Some came all the way from South Africa, Zimbabwe. They're here believing God to touch their lives. Right now the man of God is ministering prayer to these people in the name and in the power of Jesus Christ. Any moment you shall see him using the medium of the new living water to bring healing. What is your situation, my sister? When? What is it that you cannot do because of death, fracture? Can you walk? What else? What else can't you do? For how long now? Is your second month. You cannot walk? You are working, you quit your job. You are no longer working. What about the basins, washing? What about the pain? Huh? You're feeling pain. Why did you come here? You believe that God will heal you? You'll be the first person I'll minister this living water. Hallelujah. The man of God. I believe you are seeing how this one is coming. Jesus sealed. G3 is sealed. That is the look of the new living water. Let's just watch the move of God as the man of God is administering the new living water. We are just about. Did I pray for you? I didn't pray for you. Amen. Resurrection is just about to happen. Dead bones shall rise. So this is so that you may not say you were dreaming. Open your mouth. That's the administration of the new living water. I want you to get it in. What is impossible with men, with God, it is possible. Give me your back. Come. Just look. Look. Wait. This is where the doctor was supposed to operate. Look. It's not touching her skin, but it is just touching her. Is it blouse or what? Or you said, what is it that you could not do? Just touch her. Inama like this. Come. No, don't worry, my sister. Bend. Come. Come. Stand up. Take it easy. Let's come like this. Let's come like this. Backward. Forward. Come. Hallelujah, glory to God. I'm relieved from pain. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Look at Uma. Jesus. Did
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Look at the woman. Look at the woman. Whether you like it or not, your miracle is sure. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Give a microphone. Hallelujah. Hallelujah. I am relieved from pain. Hallelujah. My sister. Hallelujah. Where are the pains? The guy. Huh? No pain anymore. No pain. No pain Could anymore. you walk like this before? I can do. I couldn't. You could not do this. Couldn't do it. Let alone you could not even jump. To I couldn't jump. To jump was a nightmare. To jump, It was painful. when it was too much. But now, Now I can do. Seriously. Jesus. Jesus, I thank God. I thank God. huh? Hallelujah. 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 That's the response of a I'll happy give a heart. testimony. Hallelujah. Yes, you are a Hallelujah. testimony already. Glory to God. Hallelujah. Tell us your name now. What's your name? Lina la mi ke Rejoice Khamaso go tswa ko Tonota. Okay, you said when you came here, what was your condition? How tamo bokgoni ba go neeleng kana seemo ineeleng? Seemo se ne ke le mo go sone ke ne ke le mo bothoko ne ke robegile mo kwata. O no ro- Ke ne ke sa kgonela le go inama mme go pele tla inama. Ema pele. So o no sa kgone go inama. Ne ke sa kgone go inama. E ne le baka le ka o sa kgone go inama. Ke na le kgwedi tse pedi le tiro ebile ke le sitse. O na le kgwedi tse pedi le tiro ebile o le sitse. Jaanong e ne re ha o le ka go inama go ne go iragalang. Tota ha ke le ka go inama ke ne ke utlwa le rapo le robegile go gana tota go gana. Dingaka tsone tsa gore a direng. What is it that the doctor said to you? Botshelo jane ke botshela le dingaka ke ne ke tshela ka aine ne ke ainwa mo kwata. Go rala ka moso ke tsoga ke a ainwa ka 3 o'clock. Ema pele. She's trying to tell you that she was supposed to go tomorrow. Why you say O ah? lo bolela o tona na tshwanetse o re tebe na tsamaya ka moso. Okay, I want to understand go ainiwa. We don't understand go aina. Because of, Go aina mo. Ke re ne re ya ka ke tsena go le ko bongakeng ya ka ba re le rapo le robegile a gona ka le ka irwang ka teng. Ba ne ba tsaya dio di pedi yana. Ba re ba gona mo kwateng ga. Ba le ha gare ga mo kwata. Ba tsenge mo motakase. Ba mabotela a mabedi yana le metsi a bela ba phutile ka taolo. Ba yana di mo ga mo kwata. Ba pressa yana. Ba ntha ba re ke be selekanyo se le gore ke ba tore aine e tsamaye ka sone. Yani ke ne ke ba mo go 5 go na le 5 le 10 le 50. Yana ke batla ka rona go le bothoko ne ka ta go tsamaya go iketi. Ya no go tsamaya na gona go tsana le rapo lone le gwa ke re gwa ba bana ka re go direla le rapo le ko tase. Go ta go heta le mo kota go a go dimo. Ha go bua kwa gape go tsana gona le marapa robegileng teng gwa stamara hela le go heta la ko tase. Ke jana botselo yone ke botshedi. jaanong a kompolela go ainiwa mo kana tshidilo eo e ne le tharabollo kana e ne le tharabollo kana kwana. Tota go no go sna tharabo ka ne re ha ke setse ke tswa kwano maoto o the bothoko bo hulogile bo ya mahela ya. E ne re ga ba sona go sile ba sona go aina e be bothoko bo gologela kwa Go maotong golagala kwa maoto mo ke ke tsamaya ke riane ke pala ke go tsamaya. mo no pala ke go tsamaya. Go ntse le prophet. jaanong wa re o tlogetse tiro ka lebaka la eng? Tota ke togetse tiro ka re tiro e ke e dirang ke di weekly-nara le go irela di-customer a teng. Yana ke re ke tiro e leng gore ga re o tsamaye o iname tiro e leng gore ga ke e kgone. So now after ministering the living water, tell me, as the living water was ministered on you, this new living water, what happened to your body? Ha metsi a mašwa a tshela tiriswa mo go wena go ile ka tiragala mo mmeleng wa gago. Ha metsi a ministeriwa mo mmeleng wa me tota ke ne ka utlwa e le gore go tsena phego ga gare ga marapo ya phego e hisang. Oh, listen to this. Re tsa mosadi o. Okay, o ita o go tsana eng? O rutile go tsana gare ga marapo. Go utlwa go tsena phego mme phego e hisa. Ya re go utlwa gore go tsamaya sengwe hela yana se le gore se buisa lerapole. Se dira lerapo. Se sa le O utlwa gore so se digala ke lerapo. utlwa re sa le tota sa le panyelesa ke utlwa gore so se tsamaya mo lerapole le se ira se. What can you say about God's power? I said, what can you say about God's Ka re power? o ka reng ka matla modimo. It did not touch her skin. Ga metsi a tshela ga It kgoma letlalo only la gagwe. touched her jersey A there. ile a kgoma jesi a go fela. But said as it was contacting the jersey, Me a ka it le metsi a went kgomang. straight inside A the ile a bones. tsena mo teng Began ga to press marapo. the bones just like that Mme a simolola go tobelela marapo and wa. drop it
and fit it well in the position. Because as long as it was disconnected, she would not bend. So after that power went through your spine, what happened? Listen to this. You felt yourself light. So so now demonstrate, begin to bend. Begin to bend. Why in a no, you could not do that. You could not bend. Could you do this? Yes. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Look, my sister, this is the living water about to go to these people. What is your word of encouragement? What should they expect? Living water. Says policy super stability Twitter or Metia, and I was Hello Jacalina Laon. Clap for this woman. Are inalente seromo. Jesus! Whether you like, you heard it. Are metiaga bitso hela. Abitso go itse. Tswela pelo ba khothatsa. Jale ke tswala ke le khothatsa ka gore nna le tumelo ha ya go dirisa metsi. We go dirisa a go direla botshelo jone jo a leng botshelo ka bo jone. Glory to God. We thank God for such a wonderful word of advice. Hallelujah. God bless you. Glory to God. Glory to God. So we thank God for such a wonderful testimony. All you need to do is just have faith. Don't just be a spectator. What happened to your hand? What happened to your arm? I've got What happened? What happened? What are the doctors saying? Okay, dislocation. For how long have you been having this problem? Last month. Last month. Share! What do you believe God will do for you today? Who are you? Look here! What is it that you cannot do as a result of the fracture? Look at me, look at me, look at me. Let's line your swap, please. Look at me, look at me. Bring that living water. Open it quickly. Open your mouth. Give me your hands. Stand up. Yes. Take it out as slowly as you can. Stretch it. Stretch. Don't worry. Stretch it. Stretch it. Don't worry. Look at me. Look here. Look at the one who's talking to you. Look, your fingers. Give me your fingers. Like this. Your fingers. Your fingers. Don't worry. Stretch it. Stand up. Sickness and sorrow. So you see the woman? Lebella mosadi. You are free, you are healed, you are delivered. Thank you, Jesus. Wave your I'm hands. delivered. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm free. How is your hand now? My hand is okay. Are you the woman that I ministered the living upon you there? Yes, man of God. What was your problem? I car accident. And what happened to your arm? Dislocation. You had a dislocation on your shoulder? Yes. And where else?
You couldn't raise up your hand? Yes. You couldn't bend? Yes, man of But God. now? Now ke khona go benda, ke khona go tsholetsa le lebogo. For how long couldn't you raise up your hand, your arm up, your hands? For a month. For a month. Now, lift Now it yes, up. Could you do this before? Could you do this before? No, man of God. Bring it down, up, bend. You could not bend as well. But now you can bend. Yes, man of God. What can you say about this God who's operating through the living water? Ke ka re ba gaetso morana modimo teng wa tshela re tshwantse re mo obamele ka nako tsotlhe. Glory to God. Glory to God. The grace of God is sufficient for you, church. My name is Doreen Kruger Karuso. Ke tswa ko Mankgodi. Ka di 30 tsa August ke ne ka nna le car accident. So car accident a teng go ra re ne ka nna le dislocation mo magetleng. But go ra re le getla la right ke lo le ne le utlwe botlhoko thata le mokwatla. So be go ra gore e be ke robadiwa ko GPH. So ga ke tswa ko be go ra la gore morago ga malatsi a ke sena na ke ntshiwa ke be ke utlwa la gore go na le kereke ko Kopong ke ne ke sa itse le Kopong ne ke sa moitse. So ke be ke tla go ra la gore ga ke kgone go kgweetsa batho koloi mo lapeng ke be ke rapela hele ke re mme ka matla a modimo ke tlo tsena mo trakeng e ke a tsamaya ke a Kopong la ke sa itse gore Kopong ke kae. But be ke tla hela ke bala di body hela gore e tla directa gore Kopong ke kwa ke tla ya teng. So ga ke 10 after ke metsi motlhabe be ke bona sign e supa gore ke 10 na mo right ke be ke tsena. Ano ke bana tsela tele gore e telle ha ke gore go Kopong. Ano ke sa bone ope gape gore nka mmotsa gore Kopong ke ha kae. But ke tla hela ke be ke re mo tsele be ke ba ke bona 10 engwe entire sign ka ha ke Kopong. But be ke 10. So a ke setse ke sena na ke gore ga be ke tla ke botsa gore ke re ke e go temo Kopong e ha kae. So e ban director gore tsamatsa ma tla tsena. Then be ke tla be ke tsena mo ke no le Saturday in the afternoon. So ke tlhela batho ba le mo kerekeng ba register. So le nna be ke tsena ke register. So problem ene ke na le yone ne le yona gore ga ke itlhapise ga ke kgone go ja ga ke tshware sepe ke apesiwa sengwe le sengwe. E be gore ka Sunday ke atla mo kerekeng. So be re tsisiwa happy le ha ile gore prophet o tshwantse gore atla a re rapelle. But irile before prophet hela isa ba nthapelle ke utlwe phewe tsedi di tlhagela ka phatlhe e kwaile ya side video. Ano ke ipotsa gape ano ha ke leba prophet ke kgaoga pelo ke ruruma gore ke fila gore o ka re o ka se ka tle go nna mme gape ke batla go hodisi. So be gore a re simolola ka mme o mongwe ne go ana le problem a mo kwatle. E le gore no tshoswa ke mo go prophet ha o mo lebeletsa. So ne ga ke kurela ne le a ke tsora ne le santla kana ke kopana le monna modimo kana ke gore kana ga gore ne ke sa tlhaloganye but ne ke na le letshego le le ntsi pelo a me itela go godimo ka re batho ba mo kerekeng ba e bona gore ya ita. But ke ha ke rapela la mo pelong hela gore ke kgone go khula ke kgone go thusiwa. But irile prophet asnana a thusa mmele ka the new living water abatla side am o spray le hela ka the new living water. So ha ke sampe ke re ke mo libile nna no ke bona ke setse ke le ha batsi. So ya no a ke leba ke ipotsa gore ke bona batho ba kgobokane ke ipotsa gore go iragalang. But ke rakana le ena ha re ke tsusiwe ha ke tsoga re ke mo lebe ke bona gape ke le ha batsi. Ya no ke ha ke ipotsa gore tota ga te go iragalang tsetsi. But hela go phelotsong ha ke ema ke ha re ke ntshiwe one mo ga bongaka. So ke ha ke bona ke kgona go ntsha ya no ke ipotsa gore le bo go lelano e ka re ga e sa tlhoele lone ya no le motlhofo le na le phewe e tsididi e ka reng ga o bula fridge phewonyana e tlheletswa mo fridging. That is God's power for you. A kone matla modimo. So be go ra gore go tseng ho prophet a ba re ke le tsholetse ke a ke le tsholetsa ke le isa kwa ya no ke ha ke ipotsa gore tota go iragalang ka le bo go le ka gore ne le sa movie ne le nna hela
ke le beile helana le gore ha nka re ke a le riana go nna le something se ka reng sa tlhapa gore marapa a to ka ra tlhapa but satsi la teke le gore le bo le movela go godimo le kwa tlase but hela by the grace of God ke a le gore ke bone pholo a melone le tsatsi leo. Okay. What is it that the doctors said? What really happened with your bones, your joint, your shoulder? Doctor Ranarle lone le bogo la mele le na le dislocation, so ke tshwantse gore ke tle go spatela ke go tsenwa speaker se le gore se connecta marapo. No tshwantse go tsenwa speaker se le gore ke a go tshela ka sone se kopanya marapo. Ya no ga o kopana le Jesu o nna tsenya speaker sa moita magono. Ha go a tsena la ile speaker se. Ona speaker. But marapo a boelane. Marapo a boelane. Did you go for the scan afterwards or not? Ke ne ke ile ka Monday. But ha ke tsena doctora ke ga mpotsa gore ya no go rile because ka nna ke itse gore marapo a ga go gotle bile na a kgwetla le ga ke tsholetsa nna go ru ka re sengonyana se mote se nna go re tswidi. So doctora ke ga makala ba ntare doctor engwe tona gayo so go rala gore nna no ga ke tsuru go iragala mo go wena ke ga khametsana go rala gore a re letele doctor o motona mo go nna o itseng ka marapo ka di 23 a tla an thuse go seka ya no nna ke a tsietsa ga ke le ngaka ka gore ke ne ke tsuru o tshwantse gore o tle go operation ya no nna ga ke tlhaloganya gore go rile. And now, did you leave the doctor confused like that? Did you say anything to the doctor? We just left your doctor confused. Ha ke a bolela doctor se pela ne ke molisela gore a ne confused. Ke motlogetse ya lantsa le confused ya lo ga itse gore go iragala. So ya no ne ke beilela gore ka Monday yana ga ba kopane ke tle ke ba utlwe gore ya no bo confused ba bone ba le babedi ke bo bontshenya. And now, what can be your word? I don't want to say of encouragement or advice, but what can be your word concerning the new living water? The new living water like a lina la teng tota ke metsi a tshelang. A ile gore ga wa ikanya sengwe le sengwe sa gago se ka siama. Glory to God. Okay. Be go na le engwe ya break ya phunyeletso. So after ministering the living water. Yeah. There's breakthrough now. Yes, prophet. Okay, continue. So be go ra gore ya ka yone koloi ya me ne ke tsamaya ka yone senyegile go ra gore ka se ke tlho e ba akanyega. So be ke itlhobogela gore go ra gore ke na koloi ke ne ke theogela hela ke tsamaya ka di bus but ne ke theogela kgakala ke tswa mo gaborone ke a thamaga. So all along hela banka nentse gore ne ke bank go bankeng. So go ra gore gone ko bankeng go ne go na le madi a me a le gore ya ka ntse ke banka for dingwaga tse tsotlhe go na le madi a me a nne le gore na khona go timela mo bankeng ga ke ba botsa gore madi a me a ya ka e bantha ba re mo bankeng go na le something like a waste ga te go na le ko madi a khona go tsana te go bidiwa waste a ba timeletse teng. Okay, bana la ga modubo le bone. You know how modubo. These people. Okay, continue. I did not know. She's opening my eyes. Okay, continue. Ya no be go ra gore all along ke ntse ke struggle ke batla madi a me ke ba botsa gore kante waste ya lona e tsa madi a me ya isa ka. So ya no go ra gore ba sna karabo ba ntse ba re nya re tla go bitsa. So na go ngwe be ke botsa mongwe hela o bereka mo bankeng ke mara ka kante waste ke kana nna banka e njala madi me hela ke re ga bua ba ntse ba re madi go ra ba tsene mo waste. So motho ba ntare nya mme ke a go sebela waste ke go mo ile gore gore ga madi a sa tsena kwa accounteng ya gago a tsena teng but ga a tsene teng bangwe mo banke ba khona go end up ba ikadima ba tsa so a ba tsa wa ke ba bereki ba banka so a sa reflect go accounteng ya gago so ke sone se end up e le gore mo bankeng ga go tlhalogangwe gore madi a gago a ka so be ke end up ke te ke a itlhoboganyana hela ka gore ntse ke ya go bankeng go sena thuso epe so ya re hela ke tswa hela gone mo kerekeng ka Sunday Monday be ke utlwa kholo go bankeng ba nteleditse ba ntha ba re ba mpatla
so be ke sa khone go ya e be ile ka la bobedi be ke tsamaya ke ya go banke ya ke tsana go banke ba ntha ba re re go biditse mma kana re na le problem le wena since madi a ga gwantse a nyalla mo banke me go na le madi a kana ka 40,000 dollar re batla go irela check so e be go ra gore mme a taba re nte ke tle ke bitse manager a tla go bolela be ke a re ke me go ha setilong a le be ke mate ano ga ntse ile o bitsa manager nna ka ha teng ka ha ke a rapela gore manager a gatla ske ga nna le changes dipe sengwe se tsamela ka tlhamano so manager a tsena ke a tampitsa ba ampolela gore ka moso ke tsoge ke tla go tsaya check ke a ke tsamaya ka labone ke a go tsaya check ha ke sena nna ke tsaya check ke a ke tsamaya ke a lapeng ha tsana go lapeng ke a re ka Friday ke be ke tsamaya ke a go batla koloi ye nngwe e ntšha ka gore ye le ne se senyegile batho koloi ya teki tle le one mo kerekeng. She's no longer a super pedestrian now. now. You said before she was using what? Buses? As a result of the accident. Yes, Pastor. Now you have your car. Yes, Pastor. Glory to God. So we thank God for your testimony. The best is yet to come. Well, my people, what can you say about this living water? This is exactly what I heard from the Lord. Look. When this life of God enter you to heal you, it will not only affect your health. As long as it entered your life, it will go to your finances. It will go to your marriage. It will go to your business. It will go to... What more can we say? Solution has finally come. What more can we say? Solution has finally come. That is it. Her plea was, heal me, heal me, heal me. When she was ministered the living water, she felt cold. God's power, His life entered her. She was healed. And she thought that I'm healed. The waste that they were talking about, waste is death. Waste is death. The living water, when they said, with me, there is no death, brought resurrection to the dead. Her money that was lost came back. Now she managed to buy her car. Glory to God. We thank God for such a wonderful testimony. The best is yet to come. This living water comes already with your prayers. Agree with me that as you minister the living water, Jesus will see you through. Your job there is to say, I agree with the prophet. Amen. I agree with the man of God. After this agreement, sky is the limit. And I told you, the grace here is equivalent to the grace in my life. It's not smaller than me. Living water. When it catches you, anti-marriage is in trouble, I'm telling you.